Hello everyone. In this video we're gonna talk about the representation part 2 of a vector. අපි හැම වෙලාවෙම magnitude and direction ගැන කතා කරද්දී අපිට ඉතින් magnitude and direction කිය වචනේ ලියලා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. So they have symbols to define them. So symbolically magnitude when you want to represent the magnitude of a vector you use modulus signs. So magnitude of vector A is represented by a modulus. So modulus tells you the magnitude of any quantity, whether it is a positive or negative. It will only output a positive quantity. Numerical value එකක් විතරයි. तर මේකෙන් තමයි magnitude එක කතා කරන්නේ. එතකොට direction of vector A may ඔක්කොම වෙනුවට simply you can say dir of A. So when you write this dir of A, this represent this means what is the direction of A. Right? So suppose there are two vectors, vector A and vector B, of the same units. So we can say the magnitude of A is 10 units. So the magnitude of B is 10 units, right? Magnitude of B is 10 units. So therefore magnitude of A is equal to magnitude of B. Right. तर මේ දෙන ඇඳලා තියෙන්නේ එකම ඩිරෙක්ෂන් එක වෙන විදිහට මේ දෙන මේ පැරලල් ලයින්ස් දෙක මම ඇඳලා තියෙන්නේ ලයින් සෙග්මන්ට්ස් දෙකේ. එතන අපිට මේක කියන්න පුළුවන් dir direction of A is equal to direction of B. Direction of A is equal to direction of B. In a future video we talk about equal vectors. तर equal vector එකකට මෙන්න මේ දෙක satisfy වෙන්න ඕනේ. If A and B are vectors, magnitude must be equal and directions must also be equal. මෙන්න මේ දෙක මතක තියාගෙන යන්න ඉස්සරහ. Right, thank you.